Amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês de faxina e organização aqui na geladeira, porque está precisando. Depois que eu me mudei, né, já tem 3 meses que eu mudei pra cá e eu não limpei mais a geladeira, gente. Limpei quando mudei e depois não limpei mais em tempo. Então a geladeira tá daquele jeito, então eu preciso tirar, tem algumas coisas estragadas na geladeira, então eu preciso tirar pra jogar fora. Limpar direitinho a geladeira e depois eu vim organizando pra ver o que ainda presta na geladeira e colocando só o que realmente vai tá servindo, né, gente? O que não presta a gente tá tirando e jogando fora. Então, gente, eu vou trazer vocês pra mais um vídeo desse de organização e faxina aqui na geladeira. Então, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se você curte esse tipo de vídeo, ó, mete o dedão aí, botão de inscreva-se e vem fazer parte da nossa família, que eu vou ficar muito feliz em ter vocês por aqui, tá bom? E não perde tempo, já vai me seguindo lá no meu Instagram, que é @maravilhosos. Eu vou amar ter vocês por lá também. E também tô deixando embaixo sempre dos vídeos na descrição a minha coleção da Shopee. Caso vocês tenham interesse de estar adquirindo algum produto lá na Shopee, vão lá pelo meu link e compram, tá bom, gente? Então, vamos, meus amores, eu virei aqui a câmera pra poder estar mostrando a vocês como tá a geladeira, né? Tem algumas coisas aqui na geladeira que tá estragada, eu preciso tirar, né, pra jogar fora. Aqui o congelador tá desse jeito também, eu deixei a geladeira dormir desligada pra poder se congelar. E aí preciso tirar todas as peças da geladeira, resumindo, pra poder estar lavando. E aí depois vir enxugando, colocando no lugar e depois ir arrumando a geladeira, porque tá, como vocês estão vendo, né? Tá uma zona, gente. Isso aqui tá uma zona, ó. Tá muito sujo, muito cardido. A geladeira começou a mufar aqui por causa do frio. Então eu preciso limpar ela todinha, deixar limpíssima e organizada. E vocês vão me acompanhar aí do começo até o fim. Espero, viu, gente? Assista o vídeo até o final pra estar me ajudando na hora, porque eu estou precisando pra poder monetizar o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês aí do outro lado, tá bom? O silvio cremoso, detergente, que é desse da marca Tenho, e vou estar botando um pouco de quiboa, porque quiboa é muito boa para tirar o mofo, para poder estar limpando a geladeira. Os amores, fica desse jeito aqui, tá vendo? Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to
Show me this. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. Everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the
what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what? If you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Meus amores, vim aqui finalizar esse vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de limpeza e organização aqui na minha geladeira. Como eu mostrei pra vocês aí, colocando as carnes nas vasilhas, né, pra ficar mais organizado. Tinha muita coisa na geladeira que tava estragado, gente. Então eu tirei, joguei fora. Fui jogar o lixo ali na estante. E aí eu limpei toda a geladeira com que boa, detergente e cífer. Ficou, ó, branquinha, como vocês estão vendo. Aí por fora ela ficou limpíssima, cheirosa. E aí, gente, deixei toda bem organizada, limpinha. Porém ela ficou vazia, né? Como vocês viram aí, ficou vazia. Mas eu vou estar comprando legumes, né? Que tá faltando. Muita coisa eu joguei fora. Aí eu tenho que comprar pimentão, tomate, cebola, um bocado de coisa pra botar na geladeira, né? Mistura, graças a Deus, meu marido trouxe ontem. Mas sobre negócio de temperos, a geladeira tá vazia, né? Preciso comprar mais coisa. Então, gente, então foi esse o vídeo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, que é pra poder eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá bom? E não perde tempo. Já deixa o joinha, que é pra ajudar a amiga aqui a fortalecer mais ainda o nosso cantinho, tá bom, gente? E não se esquece, vou deixar na descrição do vídeo o link da minha coleção da Shopee. Espero muito que vocês vão lá, confira, dê uma olhadinha com carinho e compre, tá bom, meus amores? Então fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!